venit, dar a venit, cred că, până altă parte.
importante pe care le discutăm astăzi. Iată, sunt împreună cu Phil, un bun colaborator și un excelent comisar, cu care președinția României a lucrat foarte bine și am ajuns într-un loc în care să fim cu toții bucuroși și plini de speranțe pentru viitoarea politică agricolă comună. După terminarea Consiliului, vom avea conferințe de presă și vă stăm la dispoziție. Ne ziceți măcar câteva teme astăzi discutați. Despre cercetare și bioeconomie. Dar pentru bioeconomie, domnule ministru, sunt soluții de finanțare și pentru țărani? Vă întreb pentru că a fost ieri un protest. Evident că da, și vom veni după conferința de presă și o să vă spunem acest lucru. Commissioner, do you have a second, please? Yes. I would like to ask you something about the business, the small organizations of farmers. What's happening? They don't have any financial support for the new cap? Well, I think what you'll see is a discussion that's going on at the moment between the Council of Agricultural Ministers under the presidency of Mr. Daea. Is a very intense discussion about what is going to be the budget of the Common Agricultural Policy, and this will be decided by the Prime Ministers in the European Parliament towards the end of this year. And we have emphasised the importance of having more money for small and medium-sized farmers in the context of our proposal. And let's see how we develop during the course of the year. And also, what about bioeconomy? How many jobs do you expect that there will be made regarding with this strategy? We have set a target of 1 million extra jobs in the European Union over the next 10 to 12 years. With the help of the discussion today on the bioeconomy, we will see what are the practical steps that are needed in order to ensure that all rural areas are able to benefit from this investment. Okay, thank you. Thomas, how are you? Good morning. All good? All good yourself. Do you mind if we have a word? Quickly now. Quickly now. Commissioner, a number of member states have said that it isn't ripe yet for a partial general approach. Will this make your position more difficult when budget negotiations kick off in earnest now after the summer? Well, no, I'm not going to preempt what the Minister and I are going to discuss with the other Council of Agricultural Ministers later this morning, so you will have to wait for the press conference to see what's going to happen. But we've made an enormous amount of progress on the regulations. Two of the regulations are largely completed, the CMO and the horizontal regulation, and there is more work to be done to the strategic plan. Many ministers have said that we want to see the budget, so we'll see what the atmosphere is like, and I want to compliment Minister Daea on making such progress on the files, and I think they're very ripe to have a solution during the course of between now and the end of the year. I have to respond to the wishes of the Council of Ministers, and that's my job as a commissioner. It's not for me to make these decisions. Can I ask, sorry, on Mercosur, you seem to be playing it down, Commissioner, when your colleague, Commissioner Malmström, is playing it up. What's the story? I'm listening for 20 years that we're going to have a deal on Mercosur. Let's wait and see. Did you meet Dracula yesterday in Transylvania? What did you visit? I wasn't there. I wasn't able to be there, no. Okay. No, you'll have to talk to someone who's there. Okay. Okay, And I when have to do we go. expect clarity on the 50 million for Irish farmers, the beef producers? Shortly. Shortly? The deputy editor, I tell you.
otherwise they will be treated. Otherwise they'll treat us. Conscious of this, he doesn't want to be seen as having not made it to progress. How does the FCA realize that there is still a lot of It's also a lot of it financial as well with the MFF. This is what we want to contextualize as well. Many ministers want to see the work of the President. We worry about next days, when the next days. Good morning. After a beautiful night. Good morning. Good morning. German television, could you give us a statement? So what are your expectancy for today and the CAP reform? We expect a good discussion to the CIP reform, and we expect progress in the actual discussion. Do you expect a breakthrough about the? We don't think that there will be a breakthrough, but there will be a lot of progress in the discussion, and I think the breakthrough it's a long time ago. I think the EU budget is the most important we have to deal,
and therefore the breakthrough will be in, I guess, end of the year or beginning of the next year. Bioeconomy, what does it mean for you? Bioeconomy is, especially in Austria, a really important task. We do a lot of things in bioeconomy, and we think that therefore for the agriculture business it's very important. Herzlichen Dank. Können Sie doch mal auf Deutsch sagen? Biologischer Landbau ist in Österreich eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. In Österreich wird jeder 5. Betrieb ökologisch bewirtschaftet. Wir wollen das weiter forcieren, dieses Thema, und die GAB ist eine wichtige Säule dazu. Letzte Frage mit einem Durchbruch. Warum rechnen Sie nicht mit einem Durchbruch bei diesen Verhandlungen? Woran hakt es? Aber ich denke, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit sind. Der wesentliche Punkt ist, wie vorher gesagt, dass wir zuerst wissen müssen, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und die Verhandlungen zum EU-Budget stehen an. Aber wir sind mit der österreichischen Präsidentschaft und mit der rumänischen Präsidentschaft sehr, sehr weit gekommen und haben einen sehr, sehr weiten Fortschritt gemacht. One last question. Are you satisfied with the way Romania deals with American African swine fever? African swine fever is a really big problem. It's a really big issue in Europe. In Austria we do not have African swine fever, and we have to work together, and we are satisfied with the Romanian presidency and the dealing with the European Commission. Are you satisfied? I mean, did Romania deal okay with stopping this fever, because we still have it? The Romanian presidency did all efforts how they can do about this problem, and it's a European task, and we have to solve it on the European level. As the Spanish Minister of Agriculture, I think this is a very important meeting that we have today, and excellently organized. Is a key moment for the common agriculture policy. With the European elections and the formation of the new Commission, is a key moment to define the progress that we have done in the Council in the discussions. So I think that the Romanian presidency has a great opportunity to take political stock of what we had the discussions now. At the same time, we need to have to renew the budget for the next period, 21-27, to make progress of the legislative proposals. So I think that next month will be very, very important to close what is this very important file for the future of the Union, for the future of our farmers and the future of the rural policy. But you don't think it's ripe yet to have a partial general approach agreed at the end of June? At the end of the Romanian presidency? I think that we can have a basic agreement on the basic consideration. For example, Spain considers that the proposal of the Commission is a positive one, and I think that the direction is very clear. We have the sustainability at the core of the new CAP, and so that has to be a key moment for us in this sense. But I think that we need a new Parliament and a new Commission just to finish all this work. But I think that we have done very good progress, and it's a great opportunity for the Romanian presidency to take political stock all over that. But it's clear that we are not in a position now to have, the full package prepared for the discussion. I think that probably after the summer, beginning of September, will be the good moment to make progress about that. Thank you very much. Recently there was a scandal in Romania regarding the fish imported from Spain. How do you I have no comments to do about that. Thank you very much. Thank you very much. Good morning. Let's start in English, nevertheless, with our colleagues. What are your expectations do you expect a breakthrough regarding
crucial questions about the CAP? Today we are discussing bioeconomy, innovation research, and bioeconomy, innovation research is very important for us farmers because we have a lot of challenges like climate change, market challenges, and the biggest one is to be competitive in the future. And one of key element is innovation, is research. We need new techniques like CRISPR-Cas, for example, to combat diseases, to manage climate change. And up to these issues, I hope that we will get some answers, especially the support from the Ministers of Agriculture and the support of the European Parliament. I will come to the CAP and to the budget. First, there is a budget decision needed, and then after this decision, and we reject any cuts in the agricultural sector. After this, we can discuss the proposal of Mr. Hogan together with the Parliament and the Minister. Bioeconomy, what will it mean for the family farmers in the future from your point of view? Bioeconomy is important for the family farmers. If we can use new techniques, innovation and research, I think we can produce in a competitive way and in a more sustainable way. Für uns ist dieses Agrarministerium von großer Bedeutung. Wir Landwirte haben viele Herausforderungen, beispielsweise der Klimawandel. Wir müssen Krankheiten bekämpfen und vieles mehr. Und das setzen wir auf Innovation, auf Forschung, auf Bioökonomie. Wir können dann Landwirtschaft noch nachhaltiger gestalten und wir haben die Chance, im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Das heißt, Sie plädieren für eine Änderung des Gentechnikrechts, was neue Innovationen betrifft. Wir brauchen auf jeden Fall die Option, CRISPR-Cas nutzen zu können. Mit dieser Methode können wir zielgenauer forschen und bekommen beispielsweise schneller Pflanzen, die auch resistenter sind gegen Trockenheit. Wenn Sie auf Innovation setzen wollen, wollen Sie die kleinen Betriebe stärker Wir fördern jetzt schon kleinere Betriebe stärker. Der Deutsche Bauernverband steht für die vielfältige Landwirtschaft, die von bäuerlichen Familien getragen ist, und die wollen wir zukunftsfähig machen. noch mit Zeiten drauf. Wir sind mitten in der Diskussion und wir wollen den Weg der stärkeren Förderung der Familienbetriebe weiter bestreiten. Wenn Sie Ihrer Oma erklären sollen, warum es hier nicht vorangeht, warum geht es nicht voran? Ja, wir haben viele Herausforderungen. Jetzt das neue Europäische Parlament und am Ende müssen die Mitgliedstaaten, das Parlament und eben auch der Agrarministerrat zustimmen. Wir haben bis jetzt ordentliche Vorschläge, auf deren Basis wir diskutieren können. Wir lehnen Kürzungen beim Agrarbudget ab. Wir brauchen entsprechend Geld für die Landwirtschaft und für den ländlichen Raum, denn 70% der EU ist ländlicher Raum. Und nach der Budgetentscheidung können wir dann intensiv die Vorschläge zur Agrarreform diskutieren. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass Sie das keine Kürzungen sind? Also ich bin überzeugter Europäer und wenn Europa zukunftsfest gemacht werden soll, und dafür kämpfe ich, dann bedeutet das auch, die ländlichen Räume müssen stabilisiert werden und da auch die Landwirtschaft. Wir sind das Rückgrat und deshalb sprechen wir uns für ein stabiles Agrarbudget aus. Do you think Romania should have the same subsidies as your country, maybe as your country? Including the first and the second pillar, we should have a level playing field all over the EU and also in Romania. Thank you. Thank you. Ich denke, dass wir 10 rausgehen. Romania. Yes. Can I speak in Lithuanian? Yes. Okay. Can you record me? Okay. I'm the Minister of Agriculture from Lithuania, and I just wanted to say that I'm really impressed by Romania's beauty and the hospitality of Romanian people. And the presidency of Romania has really been
featured by this cordial approach, and I hope that this cordial approach that we have get to know each other better by all the ministers would help us to blur the red lines, because these red lines are now preventing us from coming to more concrete decisions. And I think that now we also have a task, a very important task, to convince our leaders and our societies that agriculture really needs at least the same funding level as it had before, because, well, literally you can find a farmer's hut in every sandwich that you eat. So if you want good food, if you want good quality, if you want a decent price, then the EU should should not decrease the funding to the farmers. How do you deal in Lithuania with the double standard in food? Do you have this problem? How do you deal with it? We have this problem as well, and we are really trying hard to prevent us from eating different food with the same level, with the same label, and we have had some serious decisions taken. So I hope that this problem will be solved in the future programming period. We also have another double standard, which is the direct payments for our farmers. So just like in Romania, Lithuania is at the very bottom of how much our farmers get per 1 hectare. And my task as of the Minister of Agriculture is to convince my colleagues from agricultural sector and as well European leaders that it's just not fair competition. We have the same standards, we have to comply to the same phytosanitary rules, to the same veterinary rules, the same environment protection rules, and we are getting 2 or 3 times less per hectare than the farmers of the richer countries. Do you think the richer country will agree that all subsidies should be equal? So this is what I'm talking about when I'm saying that our friendship should lead to blurring the red lines. And I have myself met 23 colleagues from European countries. The ministers of agriculture discussed, explained our arguments that to produce agricultural production, it costs just the same as in the Netherlands or Denmark. And what we'll see. So far in the negotiation box, it's said that the external convergence should be there, that the farmers should get more and more equality, but the pace that's set is not satisfactory to us. So we are hoping for better share of direct payments. Thank you very much. Thank you. Und wir haben gestern beim Lunch über verschiedene Dinge diskutiert. Der Fortschritt wurde gewürdigt, aber es ist noch nicht die Zeit, ein Paket zu schnüren. Dazu sind noch verschiedene Voraussetzungen zu schaffen. Wir brauchen MFR und ich bin zuversichtlich, dass wir weiterkommen in den nächsten Verhandlungen. Das heißt, bis Ende Juni wird es kein geschnürtes Paket, was hier verordnen wird. Die prognostischen Fähigkeiten halten sich in Grenzen, aber ich glaube, das ist noch nicht an der Zeit, dass es so weit verhandelt worden ist, dass so ein Abschluss möglich ist. Neue Züchtungstechniken ist ja ein Thema, das die Bundesregierung auch stark umtreibt. Spricht sich die Bundesregierung für eine Änderung des Gentechnikrechts in dieser Frage aus? Nun, heute steht die Bioökonomie auf der Tagesordnung. Das ist ein Tagesordnungspunkt, der damit zusammenhängt. Und wir sprechen uns davon aus, die Bioökonomie stärker zu nutzen. Sie ist im Zielkatalog der Kommission. Und ich glaube, Bioökonomie bietet Chancen für ländliche Regionen, zusätzliche Chancen für Landwirtschaft. Und die müssen wir schauen, dass wir diese Chancen auch nutzen. Mehr Geld für ältere Landwirte, das ist ja eine Idee der Bundesregierung und der Ministerin. Was ist dort State of Art? Mehr Geld für ältere Landwirte. In welchem Zusammenhang? Es gab eine Pressemitteilung da letzte Woche aus des BML, dass man die älteren Landwirte stärker fördern will, absichern will. Und wenn es um Agrarsozialpolitik geht, dann sprechen wir über einen ganz wichtigen Themenbereich, der einen erheblichen Mittelumfang einnimmt in unserem Bundeshaushalt. Das ist etwas, was wir fortsetzen wollen, und wir haben ja auch Änderungen vorgenommen bei der Hofabgabenklausel. Es ist sehr wichtig, dass man Landwirten, die ein hartes Berufsleben hatten, auch mit staatlicher Begleitung
nach dieser Phase zur Seite steht. Das Bundesumweltministerium und das Landwirtschaftsministerium liegen nicht auf einer Linie bei den neuen Züchtungstechnologien. Wann wird es denn dort zu gemeinsamen Absprachen kommen? Nun, wir sind in Gesprächen mit dem Bundesumweltministerium, wir sind in Gesprächen mit dem Bundesforschungsministerium, wir sind in Gesprächen mit Vertretern der Regierungsfraktionen. Und ich glaube schon, dass alle Seiten bemüht sind, hier zu einem Lösungsansatz zu kommen. Schließlich haben wir auch einen Auftrag aus der Koalitionsvereinbarung. Haben Sie Befürchtungen, dass die Große Koalition zerbricht aufgrund der Situation in der SPD? Nun, ich bin optimistisch. Der Wähler hat den Parlamentariern, hat der Regierung einen 4-jährigen Auftrag gegeben und wir tun gut daran, diesen Auftrag zu erfüllen. Ganz jenseits des MFR, also der großen Linie. Können Sie mal 1-2 Beispiele nennen, woran hakt es denn eigentlich in diesem Gespräch? Einfach, dass man sich mal eine Vorstellung machen kann, was ist so das Problem? Nun, es ist so, dass wir verschiedene Punkte noch näher beleuchten müssen. Das ist das Thema Entbürokratisierung. Die Vorstellungen gehen auseinander, was die Fragen der Kopplung angeht, was die Frage der Risikoabsicherung geht. Macht man es obligatorisch, stellt man es in die Hoheit der Mitgliedstaaten. Kappung und Degression ist immer wieder ein Thema. Insofern gibt es diverse Punkte, die noch der intensiveren Betrachtung bedürfen. Und schlussendlich muss man natürlich auch sehen, wenn man weiß, wie viele Mittel zur Verfügung stehen, dann ist es auch leichter, zu einzelnen Punkten Stellung zu beziehen und sie zu finalisieren. Do you think Romania should have the same subsidies as other richer countries in the EU? Well, we have a difference between the member states according to the subsidies. That depends also on the standard of living, on the level of factor costs, the present situation depends on the history, and I assume that we will have a slight change in this. How much is the subsidy per hectare in your country? 270 euros at the moment, but with very high labor costs and very high costs per hectare. Hätten Sie Zeit für einen kleinen Hintergrund noch mit uns Deutschen hier? Muss ich noch mal gucken, ich muss da Ja, jetzt wenn rüber. Sie uns da vielleicht informieren könnten über Herrn Blapper? Grundsätzlich gerne. Ja, das ist nett. Danke Ich sehr. gebe noch mal ein Signal. Ne? Danke. The journalist wanted me to. I enjoyed the. Thank you. Ça va? Vous allez bien? Thomas Friedrich, Je vous reconnais. mon collègue de la radio. Bonjour. Également. Bonjour tout le monde. Quelle est votre opinion concernant, est-ce qu'on attend un breakthrough aujourd'hui ou est-ce qu'il faut d'abord le budget pour avoir une clarification pour la réforme? Il faut regarder posément, il faut attendre, il faut être très prudent par rapport à l'approche. Il ne faut pas se précipiter dans une stratégie. Je pense qu'on doit continuer à observer comment les choses vont se passer. Mais bon, c'est évidemment interpellant. Pour la Belgique, quelles sont les questions les plus importantes sur ce sommet informel? Ici, dans le cadre du sommet informel, vous avez une discussion qui est intéressante sur l'avenir du bio, l'avenir de la digitalisation. Bon, il est clair que l'agriculture aussi doit faire sa révolution numérique, doit avancer sur le plan de la digitalisation et on doit voir évidemment les pays européens continuer à investir en matière de recherche, dans le souci du respect de l'environnement bien entendu, mais également par rapport à un certain nombre d'alternatives de production qui sont aujourd'hui aussi des demandes du consommateur européen. Et donc je pense que c'est un bon choix de discussion que nous avons aujourd'hui.
les négociations sur Mercosur menacent aussi la Belgique et les fermiers. Quelle est votre position sur ça? Écoutez, nous avons une position très claire avec toute une série d'acteurs européens, au premier titre la France et l'Espagne. La position que nous avons prise par rapport à ça est une position qui entend, en matière de viande bovine par exemple, avoir des quotas qui soient les plus bas possibles, afin naturellement de ne pas avoir sur le plan européen nos agriculteurs souffrir de production qui rentreraient sur le marché européen et qui ne respectent pas toujours les normes européennes et les standards européens. Donc il s'agit par rapport à ça d'être extrêmement vigilant, de rester ferme, nous le restons. African swine fever, there's an outbreak en Pologne. Quelle est la situation actuelle en Belgique? Elle est sous contrôle, donc nous avons toujours, parce que nous avons pris des mesures extrêmement fortes en matière de biosécurité, seule la faune sauvage, à savoir le sanglier, est touchée par la peste porcine africaine. Ce n'est pas le cas du porc. L'abattage, donc l'extermination des sangliers dans la zone infectée, suit son cours. Mais nous sommes réalistes, hein, ça prendra du temps avant d'éradiquer complètement la peste porcine africaine du territoire, donc étape par étape, dans le cadre de la coopération également avec les experts de la Commission européenne, dans le cadre aussi du contact avec les voisins allemands, luxembourgeois et français, nous continuons à avancer étape par étape afin d'éviter toute contamination aux autres pays de l'Union européenne. Est-ce que vous voulez que la commerce avec la Chine recommence avec le porc? Parce que je sais que la Belgique a essayé de recommencer le commerce. Quel est l'état des... Nous continuons à sensibiliser un certain nombre de pays. Il y a un certain nombre de pays d'ailleurs qui avaient stoppé la commercialisation avec la Belgique et qui ont repris. Donc nous continuons à sensibiliser naturellement au fait que le porc domestique, l'élevage de porc en Belgique n'est pas touché. Il s'agit seulement et seulement de la faune sauvage, parce que toutes les mesures d'encadrement, de biosécurité, de sécurité au sens large ont été prises pour préserver le porc en Belgique. Are you satisfied with the way Romania dealt with African swine fever? We are one of the biggest countries. J'avoue que je n'ai pas réponse à tout, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la Roumanie a exactement prévu à ce niveau-là. Okay, after the swine fever, African swine fever, what do you think is the next big danger for Romania and Europe? Écoutez, je pense qu'on doit vraiment, sur le modèle tchèque, sur le modèle belge, suivre les conseils qui sont les conseils avisés des experts de la Commission européenne en matière de peste porcine africaine. Il y a eu des erreurs dans le passé sur la gestion en Europe et on a vu sur base d'abattage organisé de manière trop brutale, simplement les sangliers qui se sont éparpillés, qui ont contaminé d'autres zones. Il faut vraiment suivre à ce niveau-là les conseils liés à l'expertise de la Commission européenne qui a pu nous conseiller de manière très bonne en la matière. Et l'autre possibilité naturellement pour veiller à se sortir de ce problème, c'est évidemment coopérer, collaborer, communiquer. Do you think Romania should have the same subsidies as other richer countries like Belgium? Écoutez, je n'ai pas non plus de conseils à donner à la Roumanie, sinon celui de veiller vraiment à suivre peut-être les conseils qui ont été émis par la Commission européenne et avoir un suivi de la maladie qui soit la plus encadrée possible, tout en se disant que c'est une maladie dont on ne se sort pas en un mois. En Belgique, il faudra peut-être 2 ans pour s'en sortir. Donc ça prend du temps. Voilà. Au revoir. Au revoir.
On va te laisser. Ouais, tu vas bien? s'attendait à.
Adresez salutul de bun venit tuturor acelora care sunt acum în sală și nu numai. Vă adresez salutul de respect pentru actul colaborării. Vă adresez salutul de prețuire pentru ceea ce am făcut împreună până acum. Înainte de a începe lucrările Consiliului Informal, vă rog, dragi colegi, să ne urmați pentru a merge să facem o fotografie de familie. Vă rog.